TIPRA Motha Party President BK Rakholti TIPRA Motha Central Working Committee member Rajeshwar Deporma de Mibar Kumar Jamatia Shangrong Shalo Kasha Nakumani Kokta Panda Shongchazaka Kokta Panda o Koknarak Thani Shaka Shangrong Shalo Chief Election Commission ni Thani Kasha Deputation of Malzakmani Deputation of Borokhaste Chief Election Commission and Nokasha Shebulaibo Yafarbani Te Shebulayo Shizak Tongmani ADC Amtrani Kainwi Kendro Eba Kwaite Trampahuan Bukja Unjak Bishik ni Ungithaka Aboni Logi Logi Village Council in Chongbarini Shanmungo Shanlaika Fiaba Raida Tongo Taldok ni Bishigo by election Klainani Haste Hapang Omoroknotuye Mosha Yapri Shaya Angmabai Shangrong Shal ni o deputation hini shaka koktma thumne rokne beskango yagulo governor by Malayoi kasha kokngkha Agosto talo ponchayat chongbari ungmani yagulo talbrini bishingo ADC ni kainei bukja kendrote village council chongbari khlaijaknai nei. Today we have given a deputation to the state chief election commissioners and we have submitted memorandum. As you all know, in ADC always it is deprived. Not only this time, since long, for the last 40 years, ADC was neglected. ADC people are deprived. This is all well known. And especially we request today that since we have already heard that July and within the August, Panchayat election is going to help. By hearing that, we also approach today. Since ADC Village Committee is pending for the last 2 years, more than 2 years, and it is not happening election. What is the reason behind? And also from Motha party, we have filed a case also in High Court. And High Court also have given a verdict that election should be held, BC election should be held immediately. We asked the reason why it is pending for the last 2 years. And also he mentioned there are 2 seats, ADC, MDC, member of district council seat also vacant for the last 1 year and more. One is Kulai Champahawar and Mandai Pulenpur. These are pending for the last 1 year. And it is the part of the deprivation, and our people are very much anxiety, very much feel deprivation. And also we ask why it is pending for 2 years. Assembly election is done within 1 or 2 months. We have mentioned the last assembly election also. And it is pending for the last 2 years. And they try to argue, they try to mention that seeing ADC have no any rule, there is no duty bound that by-elections should be conducted within 6 months. There is no rule in ADC. They have given this feedback like that. But only mention as soon as possible, by-elections should be conducted. As soon as possible, this is what is mentioned. That means there is no mention any date. 6 months, 1 month, they don't mention like that. But the word is mentioned that as soon as possible mean you have to do very earliest. So this also kind of the thing, but he argued that this because state ADC election is fully controlled and managed by state government, and assembly and parliament is controlled by central government. So there is a difference. So it is, we have only understood the state government negligence. State government is not very serious. So this thing we have put up our memorandum today. And let us watch and see. They say they are trying their best. Even governor also called them, the election commission he mentioned, even governor also called them to do the as soon as possible BC election. So today I think of course we have given a good response. The 2 officers sitting there, they have given a very good response. They are very cooperative. And let us see and wait that we request also, since Panchayat election is going to held in the month of July and August, why not we can collapse BC election together? Otherwise again it will take time. No? Every year, every month there is election will take place. So why not do together? It will be good for everybody. The BC election, Panchayat plus by election. These 3 elections can be collapsed together and can be performed. But they say let us see, let us discuss. They say they will discuss with the authority.
they're also in favor of our argument. Yes, it is good. If we can go together, it will be good for the people and for the state. So this is our today we have discussion with the election commissioner. Let us see. Let us watch and see. But sir, I want to raise one issue. Ini TIPRA Motha ni CWC ni Prakta Adong members party president Brahmunang Vijay Kumar uncles Brahmunang Mebal Kumar Jamatia Tayang Sakwlaikha CWC ni decision ni Bishintin Osun State Election Commissioner Malaika কয়েকটা ইস্যু তোমার খুব ভাইটালস খুব ইম্পর্টেন্ট ইস্যু উনকা पंचायत इलेक्शन 3 स्टार पंचायत इलेक्शन बा 3 टायर पंचायत इलेक्शन खूब शॉर्ट देंगे बट ड्यू टाइम्स का जुलाई मास द फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त मोस्ट प्रोबेबली 3 टायर पंचायत इलेक्शन होंगे स्टेट इलेक्शन कमीशन ऑलरेडी अब तो प्रिपेयर का फाइनल इलेक्टोरल रूल्स और पब्लिश किया so the election commission is fully prepared to announce the date of the election of 3 tier panchayat. The 3 tier panchayat, gram panchayat, nagar panchayat, jila parishad. All Zoravano simultaneously sini village committee election tabu narok saimano 587 village committee already defunct. Abonek paralyzed honil sing saimano all development activities village committee election bishintui develop haijanen bage abo constitutional ne kaisa institution gaw sung saimon more than 2 years already pass angka je election khaija gya kama election khaija ka obonoti daki election khana bage high court point case khaija all case are now clear and disposed of ke tabu state government tai kono problem kari ga je village committee election khaina bage nai sung saimon je normally election commission ni 5 years ni bisingo any election general election mandatory election khaina ni romni parliament election lok sabha pan hundi state legislative election pan hundi every 5 years abo mandatory by election go every within the 6 month of the vacant of the concerned seat ba constituency lok sabha or vidhan sabha ni Tetapu sini edisi bo duita constituency tongo kaisa Mandai Pulinpur edisi constituency ta kaisa Bulai Chambahar edisi constituency or 2 constituency already 1.5 years elapsed sungtanga ba sungtanga tabu election khaije gya morono kur point sungtini election state election commission thaneo thangai nai sung memorandum kaya submit khlekya o point ro o jagate kaya tongo je edisi ni election romni village committee election nini kobangma jaga non edisi ni RD block khlaijago thangene counting rongo jemon Dugli block there are 3 numbers of edisi village election ni counting go kaborno edisi ni bishingo counting khainen bagina chung tini demand to bo chung sini memorandum bo abono tongkha darak jaka ekasa point tongo je there are numbers of illegal migrant they have already enrolled their names in the electoral rolls obo tongo nini Komla Sagar bo tongo koma assembly constituency ke recently kaisa local dailies leading local dailies published khlagya asker proyecto specifically Komla Sagar assembly constituency ni kokno boro publish khlagya abai koma tongo abo hai illegal migrants rok voter talika ar pore bibhinno nini relevant documents rok ulo obtain khlayo ba account khlayo abake abo national security ni view point of hine black kind of threat Oborno Sungtini election commission Thaneo place Kleke. Galbagi all illegal migrants, those who have enrolled their names in electoral roll, their names should be deleted from the very electoral roll. Moronga Sini core demand tinini. Galbagi Sung submit Kleka according to our decision, CWC decision, Tinisung Malaka. Avunbagi Sung during our discussion with the election commission. বড় ফুললি অ্যাসুড থাকে যে ইমিডিয়েটলি অল মেটানটি টাকা ফাইনাই যেহেতু স্টেট নি ইলেকশন का লোকাল বডি ইলেকশন का अंडर द कंट्रोल ऑफ स्टेट गवर्नमेंट কারণ বগি স্টেট গভর্নমেন্ট বে কক সালায়া করে নাই অবনো ডাক্তি ডক্টর ফাইনাল বগি বড়ব বংনা অপিনিয়ন ন সুনো সাকা বড়ব এগ্রিড ন তামনাই নীতিগতভাবে গমরংকা তিনিসিনি ডেপুটেশন আসল কগ্র হামবাই Thank you.
can start. সবাই নমস্কার। আজকে পরশুদিন আমাদের ভিডিও কনফারেন্স সিডব্লিউসি মাননীয় সদস্যগণের আলোচনা এবং সিদ্ধান্ত অনুসারে আজকে আমি আর আমার মাননীয় সদস্য মেবার কুমার জমাতিয়া মহাশয়, রাজেশ্বর মহাশয়, আমরা তিনজনে স্টেট ইলেকশন কমিশনের সঙ্গে আমাদের 11টা থেকে প্রায় 12:30-1টা পর্যন্ত একটা সাক্ষাৎ হয়। সেই সাক্ষাতে আমাদের মেমোরান্ডাম অনুসারে আমরা এখানে এটার উপরেই যত আমাদের প্রেশার যে আমাদের দুইটা যে পেন্ডিং যে এডিসির Election. কনস্টিটিউয়েন্সি এটা কোনো বাই ইলেকশন হয় নাই। কমিশনার ওখানে বলার চেষ্টা করলেন যে এডিসির ব্যাপারে ঠিক অ্যাসেম্বলির কিংবা লোকসভার মতো নয়, এইভাবে উনি বললেন। যাই হোক, আমরা বললাম যে এটাও ইলেকশন তো ইলেকশন এবং 6 শিডিউলেরও তো ইলেকশন। এইগুলি আপনারা কমিশন থেকে পজিটিভ যদি স্টেপ নেন এটা আমরা রিকোয়েস্ট করি। হাইকোর্টের 2টি পরপর ভার্ডিকও অমান্য করা হয়েছে, এগুলো আমরা উল্লেখ করলাম। গ্রামে তো কোনো কাজ টাজ নাই যদি ভিলেজ কমিটি ইলেকশন না হয়, এটা একটা। তারপরে এখন তাই উনি বললেন যে পঞ্চায়েতই এটা আগস্টের মধ্যে করা হবে, এরকম একটা উনি বললেন। তারপরে 2টা এডিসি সিট ব্যাপারেও উনি আলোচনা করেন এবং পঞ্চায়েতই ইলেকশনের পরে 4 মাসের পরে অন্য কোনো ইলেকশন আমরা করব, তার মানে নভেম্বরে গিয়া বাদ বাকি ইলেকশন করবেন, কিন্তু এখন আগস্ট মাসে পঞ্চায়েতই ইলেকশন উনি করবেন। তারপরে আমরাও একটা যুক্তির মধ্যে গেলাম যে ইলেকশন তো ইলেকশন ডিপার্টমেন্টের ব্যাপার। আপনারা যদি আপনাদের ইচ্ছা কিংবা কোনো এক ব্যক্তি কিংবা 2জন ব্যক্তির ইচ্ছাকৃতভাবে আপনারা এইসব যুক্তি পাল্টা যুক্তি দেখান, এই তর্কতে আমরা আসবো না। আমরা চাই যে ইলেকশন তাড়াতাড়ি হোক। এডিসি এরিয়াও তো আমাদের ত্রিপুরার এরিয়া, তারা তো প্রায় বহুদিন এইসব আমরা যুক্তি ওনাদেরকে বললাম। ফাইনালি ওনারাও কনভিন্স যে এটা আমরা করা উচিত এবং আমরা সিদ্ধান্ত আছে এখন রাজ্য সরকার থেকে কোনো প্রবলেম হবে না। প্রথমে এই পঞ্চায়েতই ইলেকশন ওনারা করবেন আগস্ট মাসের মধ্যে। কাজেই এইভাবে যদি কোনো একটা চিন্তার ওইদিকেই গুরুত্ব দেওয়া হয় এবং যেগুলি পাবলিক কনসার্ন গ্রামাঞ্চলে, যেটা এডিসি এরিয়াতে অনেক ব্যাকওয়ার্ড রেচেট, আপনারা সবাই জানেন, এইসব এলাকাতে কোনো সরকারি কাজ নাই। এইভাবে এখন প্রায় 2 বছর মানুষ অসুবিধায় আছে, এইগুলি আমরা উল্লেখ রাখলাম। আমরা তর্ক করি না, আমরা বললাম আমাদের তর্কে কোনো প্রয়োজন নাই। আপনারা যদি মনে করেন সংবিধান অনুসারে আপনারা করবেন। এবং রাজ্যপালও ওনাকে কল করলেন, কেন এরকম হইতেছে বলে উনি প্রশ্ন সম্মুখীন হইলেন। পরে তাদের যে রাজ্য সরকার থেকে বিভিন্ন জিনিসগুলি তাই বললেন, এটা উনি বললেন। যাই হোক, আমার সহকর্মী মাননীয় মেবার কুমার জমাতিয়া সিডব্লিউসি মেম্বার এবং মাননীয় রাজেশ্বর দেববর্মা মাননীয় আমাদের সিডব্লিউসি মেম্বার পরশুদিন রাত্রে আলোচনাতে ওনারা সবাই আছেন। আমাদের ফাউন্ডার মহারাজ প্রদ্যুৎ কিশোরও উনিও যুক্ত ছিলেন। ওইখানে আমাদের সিদ্ধান্ত অনুসারে আজকে আমরা চিফ ইলেকশন অফিসারের সঙ্গে আমরা দেখা করি। তারপর বাদ বাকি বিভিন্ন আলোচনা আমি ওনাদেরকে অনুরোধ করবো আলোচনা করেন। Previous government still prevailing. So anyway, today we want to remove this impediment of the feeling of the state government and learned journalists also. They have raised a good issue. Now our founder Maharaj also stated and shared his idea. We'll see the response of the state government today and ahead of us. If they are still exercising their negative role, then we have every responsibility, every right to
review our stand about our align with the BJP in the state also. So anyway, till that we are still waiting the response of the state government, how they will take it, how they will respond. Because they know, we know, yeah, we are part of the government. But the decision of, I think, last more than 5-6 months, they are already in the power, and we share the power very recently. Now we have explained our ministers, those who are with the state government, that they should also prepare the decision of the party, because the party may take any decision. So nobody knows how this will come and when it will come. But we are preparing our step also. But we are not in advance telling anything. Thank you. Yeah, very good. For yesterday night, that is, we were 8 people, we joined together and we have discussed about 2 pending seats of TTADC and why this village committee election is not held. So these were the issues, including Panchayat also, because these all elections are very much essential for the village development also. And commissioner was trying to justify there were some technical problem, this and that. We said that okay, we humbly agree that you may have some problem, but do you justify that for a long time village people are deprived of their genuine right? Because the village committee is so important for the village people, and Panchayat also, and LDC seats also. So we have appraised him, we have requested him to come away from different barriers of his created problem. And he was summoned by governor also. He said the same thing. And we finally told him whether you are convinced that you are really trying to overcome the barriers of constitution or state government or district council. Some other problem may be there, but whether you are trying to overcome them and hold election. According to him, finally he said in August they will complete this Panchayati election. And from that election, after next 4 months, they can hold the village committee also and district council 2 seats also. So that's what he was assuring us. So we say that we do not come here for sort of just debate, but we want that our village people should be covered under constitution. And it's not that you or I or we want to do this and that only, but that is a mandatory. People want their rights through election. This is the constitution of our sovereign India. So next issue I will request my honorable CWCB members to share it. Thank you. Nati, Yeah, I'm not moving. I'm busy. thank you very